Okay, so Juniper, siyempre nandito pa rin tayo sa Aquinas. Na-miss mo ang Aquinas. 3 months tayo dito, balik-balik, 2 times a week. Sabi ko nga kanina kay Kier, nagdadrive ako dito alone na papunta at then pauwi. And I miss the students. Kasi pag pupunta po ako dito, hawak ko na yung camera. Lahat sila, Dok, yun. Marami na rin gusto maging vlogger. I think may naging vlogger na rin kami estudyante dito. Yes. So kasama natin ngayong umaga si Ma'am Lisa. Ay, Ma'am Lisa. Hi, Doc G. Kamusta? Na-miss ka rin namin. May event After ilang months ba, no? Matagal na yung tayo nagkita. Yes. Ma'am Lisa po is the president and owner of Aquinas School Academy. Ma'am, ano bang ginawa nating coping mechanism? Kasi bago mag-pandemic, hinire ako ni Ma'am as consultant para sana at least times 30%, 40% ng enrollee. So maganda yung plano natin, Ma'am. Yes, diba? yes. Ganda-ganda, nag-start na kami, barangay, no? Then, all of a sudden, dumating si virus. So, ano ba, paano yung strategy nyo? Kasi di na ako nakaluwa, di na ako nakapunta dito. That's also March. Yes, oo. Pero syempre, unang-una, syempre we have to anticipate things talaga na lagi ka mayroong option A and option B. Okay. Then, So, yung mga natutunan ko, yan ang natutunan ko with this kind of situation. Lagi ka may option A and option B. If this will happen and if this will happen. So that you must be prepared. Okay. So, ang option A, sabi ko nga, magkakaroon ng online class, online class or face-to-face. Pero, ang option A, syempre, dapat face-to-face. Yun yung pinaka gusto namin lahat. And everybody is expecting na magkakaroon tayo ng face-to-face. Di ba? No one knows meron palang magkakaroon. Itong option B na online. Di natin anticipate, no? Yes, oo. Itong option B na to, sabi ko, we have to prepare on this. Wala na. I think all the news is coming na parang wala. There's no face-to-face anymore. And even the graduation, recognition, and all activities. Speaker dapat ako noon, di ba? Oo nga. Ay, ganda ng plano natin. So, nung nalaman natin, wala tayong choice kundi mag-online class. So, ano yung immediate na ginawa natin, Ma'am? Ano po, syempre, una-una, you have to know ano ba yung application software, Yes. ano bang pinaka-effective way for us to teach our students. No? Hindi ka pwedeng, you should not stop. Parang, dapat you must have the heart na open ka with this new change. No? Siyempre, itong new change na to, huwag kang dapat matakot. Kasi, una-una, ang change talaga ayaw ng marami, di ba? And sabi ko, first and foremost, sabi ko, pag-aaralan ko maigi, and at the same time, dapat patunayan ko sa kanila na ito ay makakatulong sa estudyante natin. So, nag-ano kayo, Ma'am? Inaral yung software, like Zoom pa kayo? Yes, Google Classroom? Zoom, Google Classroom, tapos nga po nag-V-Smart na po, yung nag-acquire tayo ng mga software sa isang company. So, yun po, lahat na right, no? So, syempre, si V-Smart, okay naman yung in-offer niya. Okay. Pero, syempre, we stick to Zoom, which is... Zoom talaga. Yes, ma'am, which is more friendly. Para sa amin, no? Syempre, ma'am, in other school naman, they have also the Google Classroom. No? It depends on it depends on paano nila in-adopt yung software na yan. Yeah. So, after the software, adjustment din sa behavior ng teachers natin, ng employees. Yes. First and foremost, sabi ko, dapat ang mga teachers, alam nila to. Siyempre, ma'am, dapat training, no? Dapat adapt sila sa Zoom. Yan. At dapat, siyempre, ready sila dito. Tsaka yung mindset din nila na paano dati kaharap ko lang yung estudyante, ngayon nakikita mo lang sila sa screen. So, siguro, mental din yun, no? Nagkaroon din ng shift ng mindset. Yes, ma'am. Oo. Hindi pwedeng dapat na, hindi, maganda ang face-to-face, hindi yan effective. Hindi, yeah, first, siyempre, yung teachers. Yeah. And then second, of course, the parents. Your client itself. How did you handle the parents? Kasi yung estudyante natin, Ma'am, sila pa rin naman, no? Hindi naman Same sila... set of students. And meron din tayo maraming mga new students. Okay. So, ano yung naging secret natin doon, Ma'am? Ito mga delivers during the pandemic, how to maintain your clients.
Yun kasi malaga, how to maintain your clients and how to get new clients. So, paano natin ma-maintain yung mga Siyempre clients ma'am, natin? una-una siyempre, you have to explain, no? Dapat open yung communication lagi, no? Did you call them? Yes, ma'am. I call a meeting and then explain to them what will be our application or what are going to do with the Yung online procedure. class. Yes, ma'am. And then, syempre po, lumalabas kasi dyan yung module, di ba? Lumalabas ang issue about the books. Lumalabas ang issue sa Tuition fee. Why are we going to pay tuition fee? Layo namin. Paano natin explain yun? Kasi yung mga parents blur. Mga parents, kasi ganito mami, marami din ako nare-receive na, though I was resign na ako noon, pero marami pa rin tayo nakakusap na parent. Bakit kami kailangan magbayad ng tuition fee? Wala namang face-to-face, di ba? So, how did you handle those? Siyempre po ma'am, siyempre, I really explained them, talaga, by details. And then, siyempre, gusto natin, alam nila yung objective ng school. Yes po ma'am. And then, until such time, at saka ma'am, nagkaroon ako ng free online class, trial. Alright. So, pina-trial ko sa kanila, yes ma'am. And for that, with that kind of program that we implemented before the opening up of our school year, nakita nila yung talaga ng Aquinas. Okay. Oo. So, out of that kind of a program, we implemented, na. Siguro, na yung nagtiwala na sila ulit, and at the same time, ma'am, maganda pala talaga. Yeah. And for sure, ma'am, kasi po, di ba, talking about the tuition, syempre po ma'am, nakita naman nila na kung gaano yung ginawa ng Aquinas, no? With that kind of matter, no? Yeah, actually, yung dun nga sa mga nagko-complain na yun, ang nawala lang naman is aircon eh. The same naman eh. Nagbabayad pa rin kasi school ng teachers. Yeah, nagbabayad pa rin tayo ng ibang benefits ng mga teachers. Minimaintain natin yung building natin kasi hindi naman pwedeng alisin na natin ng building. Yes, ma'am. Mamaya next year pwede na tayong Opo, ma'am. face-to-face. Yes, ma'am. Paano naman yung sinali natin wala silang babalikan? So, ganun po yun. So, salamat sa mga parents ng Aquinas. Yes. Oh, I'm very happy with our parents from Aquinas. They stay with us and they still believe on Aquinas and scholar education. Yes. Okay, let's go. Let's Gusto ko lang go. mag-enroll ulit. Sige, ma'am. And isa sa mga magandang ginawa nila, ma'am, nagkaroon sila ng free program and communicating to their clients. And I think, ma'am, isa pa ito, naging sikreto ng Aquinas, is your social media. Ang ganda, di ba? Nakita ko. Gusto niyo, hanggang ngayon ba may manager ka pa rin? Yes, ma'am. Nandun pa rin si Ma'am Jen? Iba na? Iba na. I have other, Okay. Pero ang ganda pa din. Ang Thank you ganda. so much. Yeah. So, napakaganda talaga ang social media platform mo ngayon. Ang FB page na Aquinas, sobrang ganda, active, ibang style ng posting ngayon. Captioning is very important. So, nire-review ko rin mamaya, tinitinan ko. Meron ako isang dadagdag. Yeah. Doc, no? Isa lang to, no? Dapat maging totoo ka. I mean, dapat kung ano yung sinasabi mo sa parents mo, dapat yun yung gagawin mo. At make it sure na yung sinabi mo, na binitawan mo, it's very true. Yes. Oo, totoo po yun. At saka, kami po, andun talaga yung dedication namin sa pagtuturo. That's the thing. Yun po yung pinaka gusto namin na dyan, whatever means or means of learning to our students, nandun talaga po yung puso namin, no, nananatili pa rin doon through online class. Yun, diba? Ganda. Parang President's Address yan. Yes. Sinasabi ni Thank you. Oo, kasi alam ko yung pinaghuhugutan ni Ma'am eh. Yung lalim kasi nung nagkaroon kami ng conversation, what to do, yun nga sinabi ko kanina Ma'am, yung what's next eh. Yun lang naman ang pwede mong tanong sa sarili mo, what's next after this, di ba? Anong gagawin? Yes. Okay. So ngayon, surviving ang Aquinas. Thank you. Congratulations, Ma'am. Amen. Congrats. Of course, God's grace naman. Yes, congrats. God's help. So, tumatanggap na kami ng early enrollees. Yes, Pwede na, di ba? yes. Ano ba? January? So, June. Yes po. Mars, tatanggap na kami. Nagkakaroon na po tayo ng reservation. May reservation na, di ba? Yes. Tuloy tayo, Ma'am. Yes po, Marketing tuloy natin. po. Yes po. Tuloy-tuloy Tuloy na tayo. tuloy po ang ating Okay. po. Pag Sabado, dalawa ng purpose natin dito. So, mag-market na tayo at saka Inspire. Yes. Right? Okay, so, gano'n. Ma'am, invite mo na sila. Meron kang YouTube channel, di ba? Tsaka sa mga parents dito sa Bulacan, if they want to visit your school po. Okay po. Okay po. Sa ating pong mga, syempre po, mga
mga loyal clients po, at the same time po sa ating po mga current parents po and guardians po na nanatili na titiwala at naniniwala sa Aquinas Scholar Academy. Thank you so much. Keep it up, and we will assure you the quality of education, the excellence committed to our committed to excellence in education is still here. And sana po, let's go here in Aquinas Scholar Academy, enroll, and make a reservation as early as now. Yes, Thank you. pwede mag-research. Meron tayo dito preschool, elementary, junior high school, senior high school tayo. Yes, Ano ma'am. senior Yes, high ma'am. natin? Yes, ma'am. And ano ma'am, actually, it's a very good news po. Ang ating pong senior high school, we have complete already. It's ABM, Wow. the UMS, the Okay. GAS, and the STEM. Wow. Actually. Yes, Okay. ma'am. Okay. Complete na po tayo. Yes. Okay. And with my YouTube channel, Yeah, yung channel, ma'am. oo ma'am, pero andito ko na uli. Mabubuhay na ba uli ang aking YouTube channel? Yeah. Ito kasi yung aking coach, na hindi na ako na kasi ngayon lang uli, ano? Okay, please subscribe my YouTube channel at Mom Ams. And of course, I hope you will visit my YouTube channel. There are lots of my sharing about pagtitipid, pag-iimpo, and so on and so forth about life, yun po. Makikita niyo po, marami po akong doon mga dinownload na, and please subscribe. Thank you. Subscribe and share. Okay. Thank you. Maraming salamat, ma'am. So, see you here sa Aquinas every Saturday. Let's go. Ma'am, ano tayo, let's go. Okay, so please share this video sa kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo, mabago mula nating buhay. Thank you very much, GDers. Enjoy the rest of the day. Sabi tayo, ma'am. Let's go. 1, 2, 3. Let's go. Let's go.